In this video we can see many sub parts assembling. It's completely turbine types. You can see this lot of sub assemblies going to assembly. See this completely. It's a very technical aspect. It's very impressive. See the components are inserted to the engine part. See the half sections are, see the body, casing and turbines, pillars. See this many parts. In this video you can observe. See the final result of this product, how the assembly was done. ఇక్కడ చూడండి, ఈ వీడియోలో చాలా సబ్ పార్ట్స్ అన్నిటిని కూడా కంప్లీట్ ఒక పెద్ద అసెంబ్లీగా చేస్తారు. అసెంబ్లీలో చూడండి టర్బైన్స్, ప్లాస్టిక్స్, తర్వాత మెటల్ పార్ట్స్ కంప్లీట్ ఇవన్నిటిని కూడా ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే టర్బైన్స్ ఇప్పుడు ఏరోప్లేన్లో కానీ ప్లస్ ఎండ్ పవర్లో కానీ పెద్ద పెద్ద మోటార్ ఫీల్డ్లో కానీ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ సెక్షన్లో వీటిని చూస్తారు. అసెంబ్లీ ఎలా చేస్తున్నారు, దాని మెయింటెనెన్స్ ఎలా చేయొచ్చు, ఎట్లా అసెంబ్లీ చేస్తున్నారు, ఎట్లా బ్యాలెన్సింగ్ అవుతుంది, ఏవే పార్ట్స్ ఉన్నాయి, వీటన్నిటిని వీడియోలో చాలా నీట్గా కొన్ని 3D ప్రింట్ అయిన పార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఇది కంప్లీట్ నేను అనుకుంటున్నాను ప్రోటోటైప్ ప్రోడక్ట్. ఇది ప్రోటోటైప్ కోసం ఒక మాస్ చిన్నగా వ్యూ ఓరియంటేషన్ చూపిస్తారు కదా, అదన్నమాట. చూడండి టోటల్ అసెంబ్లింగ్ అయిన తర్వాత రన్ చేసి చెక్ చేసి చూస్తున్నాడు. చూడండి ఇది కంప్లీట్గా ప్రోడక్ట్లో. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ by running visual. You can see this